So we start off with some special puja in the for the meeting that we're having this afternoon. And may I please request Dr. Venkata Joshi ji to start this meeting with his pious slokas in Sanskrit for the departed soul. Thank you, Dr. Amarjit ji. Namaskar to everyone. Our heartfelt condolences to Dr. Jeffrey Clements and the Lord's sayings in this holy book, Garuda Purana, narrated by Suta Maharshi in Naimisharanya, chapter 220, as described or written by Vedavyasa. I'm chanting for the collective spiritual blessings to be for liberation by Lord. मुक्तिहेतुमनाद्यन्तम् अजमव्यम् अक्षयम् यो न मे सर्वलोकस्य नमस्यो जायते नरः विष्णुमानन्दमद्वैतं विज्ञानं सर्वगं प्रभुं प्रणमामि सदा भक्त्या चेतसा हृदयालयम् यो अन्तस्तिष्ठन्नशेषस्य यशस्तीशः शुभाशुभम् तं सर्वसाक्षिणं विष्णुं नमस्ये परमेश्वरम् शक्तौ नापि नमस्कारः प्रयुक्तश्चक्रपाणये संसारतृणवर्गाणामुद्वेजनकरो हि सः कृष्णे स्फुरज्जलधरोदरचारु कृष्णे लोकाधिकारपुरुषे परमप्रमेये एको हि भावगुणमात्रदृढप्रणाम सद्यः स्वापकमपि साधयितुं प्रशक्तः Hari Om. It says about the spark in our all hearts being blown with the Lord saying himself about the liberation of the Holy Spirit. Namaste.